Friends, this is Bhupati Raj, Mantra IAS Academy, Hyderabad. Wonderful questions, of course. Naturally, PIB నుంచి తీసుకున్నాం మనం ఆకాశవాణి ఆల్ ఇండియా రేడియో న్యూస్ అంటాం కదా, అట్లాగే రేడియో న్యూస్ నుంచి. బట్ బిఫోర్ దట్ చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్ళిపోతా. మీకు తెలుసండి, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా, అఫ్ కోర్స్ ఇండోనేషియా విజిట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాంటాస్టిక్ థింగ్ దట్, అండ్ 3 నేషన్ టూర్ అది. ఇండోనేషియా నుంచి అఫ్ కోర్స్ ఆస్ట్రేలియాకు, ఆస్ట్రేలియా టు నెక్స్ట్ న్యూజిలాండ్కి వెళ్తారు. ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళే కంటే ముందు ఇండోనేషియాలో ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇష్యూస్ జరిగాయి. మీకు తెలుసండి, ఇండియాకి అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇండోనేషియాకి మధ్యలో ఆల్మోస్ట్ 14 MOUs. ఏ ఏరియాస్ కవర్ చేశారో మీకు తెలుసు. డిఫెన్స్, అట్లాగే క్రిటికల్ మినరల్స్, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మైల్టైమ్ సెక్యూరిటీ, అగ్రికల్చర్, డిజిటల్ టెక్నాలజీ బెటర్. చాలా బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ అనమాట. అట్లాగే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే మోడీ గారికి హైయెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డ్ ఆఫ్ యూ కెన్ సే దట్ ఇండోనేషియా ఆఫ్ కోర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాని పేరు కూడా నేను క్వశ్చన్లో అడిగేస్తాను. సో అదర్వైజ్ ఐ జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇమ్మంటే ఇస్తా. దట్ ఈస్ బింటాంగ్ ఆదిపూర్ణ అనమాట. అట్లాగే వన్ మోర్ థింగ్, ఆఫ్ కోర్స్ వీరి యొక్క గ్రేట్నెస్ ఏంటంటే నేను విజిట్లో హీస్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. Narendra Modi is of course, our wonderful Prime Minister is the first Indian Prime Minister to address Indonesian Parliament. ఇంతవరకు ఎవరు కూడా of course ఇండోనేషియన్ పార్లమెంట్లో ఏ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా అడ్రస్ చేయలేదు, వీరు చేశారు. అట్లాగే వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఇదే కాన్సెప్ట్లో మీకు ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఫారిన్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడంలో వన్ మోర్ అచీవ్మెంట్ లాగా మనం ఫీల్ అవ్వాలి. IIM Bangalore. Of course, this is Indian Institute of Management Bangalore. Approval was given to establish IIM's Bangalore's overseas campus in capital of Indonesia, that is Jakarta beta. So it's a very extraordinary thing, and of course India's educational diplomacy in చెప్పొచ్చు దీన్ని. అట్లాగే బేటా వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ సేమ్ థింగ్ ఈస్ దట్ మన UPI ఇట్ గోస్ గ్లోబల్ అని చెప్పాలి. బికాస్ సో మెనీ కంట్రీస్ ఆర్ ఆఫ్ కోర్స్ యాక్సెప్టింగ్ అవర్ యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ సిస్టమ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వన్ అమంగ్ దిస్ ఈస్ మళ్ళీ ఇండోనేషియా కూడా దాంట్లో జాయిన్ అయిపోయిందండి. సో దట్ ఈస్ వాట్ UPI విల్ బి ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ ఇండోనేషియాస్ పేమెంట్ సిస్టమ్ టు ప్రమోట్ సీమ్లెస్ డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ కాల్ UPI గోస్ గ్లోబల్ అని చెప్పడం. దట్స్ ఎ బిగ్ అచీవ్మెంట్ బేటా. అట్లాగే మీకు తెలుసండి అహ్మదాబాద్ బ్లాస్ట్, దట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ దీస్ ఆల్ పీపుల్ అందరికీ కూడా అంటే దట్ యూజ్లెస్ ఫెలోస్ అందరికీ కూడా అఫ్ కోర్స్ డెత్ పనిష్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగిపోయింది మా యంగ్స్టర్స్. అట్లాగే వెరీ ఇంపార్టెంట్ ట్రైబల్ కాన్సెప్ట్లో తీసుకున్నట్టు ట్రైబెక్స్ లాంచ్డ్. What is this is actually, sir? Tribex అనేది ఏంటంటే బెటా, ఇట్స్ ఫస్ట్ ఇండియాస్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ డెడికేటెడ్ టు ట్రైబల్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ మై యంగ్స్టర్స్. సో ట్రైబెక్స్ TRIBEX ఇట్స్ లాంచ్డ్ బై అఫ్ కోర్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫేర్స్. దాని మీద క్వశ్చన్స్ నేను తీసుకుంటా బెటా. అట్లాగే ఏక్ పేడ్ మాకే నామ్ ఒక వండర్ఫుల్ క్యాంపెయిన్ ఉంది, మీకు తెలుసు అది. సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ కెన్ సీ. అది కూడా మీకు అది అమిత్ షా గారు అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ లాంచ్ ద మిషన్ అండ్ 70 lakh ప్లాంట్స్ ఎక్కడ శాంప్లింగ్స్ అనండి, సాప్లింగ్స్ 70 lakh saplings in simply Delhi alone. That is what based on that campaign here. అలాగే నిన్న లాంచ్ చేశారు, మీకు తెలుసు ఢిల్లీలో. అట్లాగే ఏక్ పేడ్ నమాకే నామ్ ఇస్ ద మేజర్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వాట్ అఫారెస్టేషన్ అనమాట. అట్లాగే వైనాడ్ ల్యాండ్ స్లైడ్ చాలా బాధాకరమైన విషయం కేరళలో జరిగింది. దీన్ని బేస్ చేసుకుంటూ మనం క్వశ్చన్స్ డిజైన్ చేస్తాం. ఇప్పటికే మీకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసింది. సో దాన్ని బేస్ ఆఫ్ కోర్స్ ఐ విల్ టెల్ యూ వెరీ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ హియర్ మై యంగ్స్టర్స్. జస్ట్ అబ్జర్వ్ ద మేజర్ పాయింట్, జస్ట్ గివ్ మీ 1 second ఆఫ్ టైమ్. సో ఐల్ గో ఇన్ దిస్ స్టైల్. ఫస్ట్ బిట్ నాన్న గుర్తుపెట్టుకోండి. దీంట్లోంచి మీకు చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్లోంచి అడుగుతున్నాను. విచ్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ బీన్ అప్రూవ్డ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ an overseas campus in Jakarta? That answer is IIM Bangalore beta. So the Bintang Adipurna, BINTANG, Bintang Adipurna is the highest civilian honor of which country? That's Indonesia. It's Indonesia's highest civilian honor of course of Indonesia అని చెప్పండి. అట్లాగే బేటా వన్ మోర్ వండర్ఫుల్ టెంపుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా జస్ట్ విజిట్ చేయడం గ్రేట్ థింగ్ అనమాట. అది ద Prambanan, PRAMBANA, Prambanan temple visited by our wonderful Prime Minister Modi is dedicated mainly to, yes, a gods అక్కడ ఉన్నారు, the deities you can say that. So that is త్రిమూర్తి అంటాం మనం, బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర టెంపుల్. దట్స్ ఎ వెరీ ఫెంటాస్టిక్, కన్స్ట్రక్టెడ్ ఇన్ 9th century అండి. ఇండోనేషియాలో ఉన్న హైయెస్ట్ హిందూ టెంపుల్ అనమాట ఇది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ కెన్ సే. ఆల్రెడీ ఇది యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్గా కూడా ఉందన్నమాట. సో దట్ ఈస్ వాట్ లార్డ్ విష్ణు, లార్డ్ బ్రహ్మ అండ్ శివ. సో త్రిమూర్తి అంటారు. ఇది 9th centuryలో కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన వండర్ఫుల్ టెంపుల్. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్న గ్యారంటీ క్వశ్చన్ కల్చర్లో మనకి. సో దట్ ఈస్ ప్రంబనన్ టెంపుల్, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వన్ మై యంగ్స్టర్, ట్రైబెక్స్, TRIBEX. ట్రైబెక్స్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ అనే క్వశ్చన్ కనుక వస్తే మన ఆన్సర్ ఏం చేయాలి? ట్రైబల్ లాంగ్వేజెస్, ఆర్ట్స్ అండ్ కల్చర్ అని ఆన్సర్ ఇస్తే సరిపోతుంది బేట. అట్లాగే ద క్యాంపెయిన్ ఏక్ పేడ్ మాకే నామ్ ప్రైమరీలీ ప్రమోట్స్ ట్రీ ప్లాంటేషన్. దట్స్ ఎ బేసిక్ క్వశ్చన్ అనమాట. వన్ మోర్ క్వశ్చన్ దీంట్లో తీసుకుంటే, విచ్ మినిస్ట్రీ ఇంప్లిమెంట్స్ ద ప్రధాన్ మంత్రి ఉజ్వల యోజన? Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, called as PMUY ante. This of course implements. So which ministry ante meeku telusandi? Ministry of
పెట్రోలియం అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ బెటర్. అట్లాగే వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ దిస్ కేస్, మీకు ఈడీ తెలుసండి, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఆర్ యూ కెన్ సే డైరెక్టరేట్ primarily enforces upon, what you can say that the enforcement directorate primarily enforces, so prevention of money laundering act, PMLA అంటాం. అలాగే దాంతో పాటుగా ఫెమా అండి, ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1999. సో ఇట్ ఈస్ అఫ్ కోర్స్ ఏ డిపార్ట్మెంట్కి, ఇట్ ఈస్ అఫ్ కోర్స్ ఏ మినిస్ట్రీ కింద ఫంక్షన్ చేస్తుంది అంటే జనరల్గా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ అని చెప్తారు. తప్పు అది, ఇట్స్ రాంగ్. ఇట్స్ నాట్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ మై యంగ్స్టర్స్, ఇట్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ కింద ఈడీ వర్క్ చేస్తుంది, మీకు తెలుసండి. అట్లాగే బిడ్డ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఇంతకు ముందు చెప్పిన డేటాలోంచి విచ్ పేమెంట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇండియా is proposed to be integrated with Indonesia's payments system. మీకు తెలుసా ఆన్సర్? UPI stands for Unified Payments Interface. Unified Payments Interface, remember. Then come to the point, బహుశా previous game చెప్పాను, that answer is this, perfect answer is this. Next, my youngsters, one more thing. Which state witnessed a tunnel construction landslide due to heavy rainfall? Right, that's in Kerala beta, Wayanad district లో జరిగింది. వెరీ అన్ఫార్చునేట్ హియర్. అట్లాగే FATF, బికాస్ మీరు యొక్క మేజర్ పాయింట్ దీన్ని ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆర్గనైజేషన్ అనుకోండి, ఇది దేనికి ఎగెయిన్స్ట్గా పనిచేస్తుందంటే మనీ లాండరింగ్, టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ అండ్ ప్రొలిఫరేషన్ ఫైనాన్సింగ్, ఇలాంటి దొంగ విధాలకి డబ్బులు ఇచ్చే ఆర్గనైజేషన్ కంట్రీస్ని అఫ్ కోర్స్ సీరియస్గా బ్లాక్ లిస్ట్లో బెస్ట్ సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. FATF యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడుంది అని క్వశ్చన్ అడిగేస్తే ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఎక్కడగా హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడగా ఉంది, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఏ ప్యారిస్ అండి. అట్లాగే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టర్మ్ క్రిటికల్ మినరల్స్? మనం ఎవ్రీ విజిట్లో కానీ ఇండియన్ కాన్సెప్ట్లో కూడా చూస్తాం, దట్ ఈస్ క్రిటికల్ మినరల్స్. అసలు ఏమి మినరల్స్ని మనం క్రిటికల్ మినరల్స్ అంటాం, దాని కాన్సెప్ట్ ఏంటి అసలు అంటే దీస్ ఆర్ ద ఎసెన్షియల్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఫర్ స్ట్రాటజిక్ సెక్టర్స్ సచ్ యాజ్ దేంట్లో యూజ్ చేస్తాం మీకు తెలుసు, క్లీన్ ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ డిఫెన్స్ ఎక్విప్మెంట్స్, ఇలా చాలా ఇష్యూస్లో అసలు ఏంటి అవి చెప్తా, మిగతా కూడా చెప్పేస్తా బెట. దట్ ఈస్ వాట్ యూ కెన్ సే క్రిటికల్ మినరల్స్ సచ్ యాజ్ లిథియం ఒకటి, అట్లాగే దట్ వన్ థింగ్ నికెల్, కోబాల్ట్ అండ్ రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఇండిస్పెన్సబుల్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్, బ్యాటరీస్, సెమీ కండక్టర్స్ and renewable energy systems and defense manufacturing beta. That's a very important point in this case beta. Atlage the ek paid maa ke naam campaign is primarily associated with, ఇది major question here. దీంట్లో మనం ఆన్సర్ ఏం చెప్పొచ్చు, ఇలా అడిగితే క్వశ్చన్ కనుక అఫారెస్టేషన్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ అవేర్నెస్ అని చెప్పండి బేట. అలాగే వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ దిస్ కేస్ మై యంగ్స్టర్స్, వెరీ బ్యూటిఫుల్ సిస్టమ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్. దీంట్లో ద రీసెంట్లీ లాంచ్డ్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ట్రైబెక్స్ ఎయిమ్స్ టు, దేన్ని బేస్తో, ఎందుకు ఈ ట్రైబెక్స్ యొక్క అఫ్కోర్స్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ని అంటే ప్రిజర్వ్ ట్రైబల్ లాంగ్వేజ్, ట్రైబల్ ఆర్ట్స్, at the same time their traditional knowledge, everything culture like that. So that's very important point better. So major point in tribal languages, culture, arts and indigenous knowledge అని చెప్తే సరిపోతుంది బెటర్. అలాగే మీకు ఇందాక చెప్పా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఈడీ ఏ మినిస్ట్రీ కింద వర్క్ చేస్తుంది అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అని చెప్పాలి బెటర్. అలాగే దీస్ ఆర్ ద వెరీ బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ ఆఫ్ కోర్స్. ఇలా మీరు ఒకసారి న్యూస్ చూసేస్తూ ఈ క్వశ్చన్స్ ఫాలో జనరల్ నేను షార్ట్స్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నాను టుడే, బికాస్ ఆఫ్ కొంచెం టైం ఎక్కువ షార్ట్స్ 3 minutes టైమే అన్నారు. సో దాట్ ఐఎమ్ సింప్లీ ఈ వీడియో తీసుకున్నా ఈరోజు. బ్యూటిఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్, జస్ట్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. దోస్ ఆర్ విల్లింగ్ టు జాయిన్ అవర్ అకాడమీ, మోస్ట్ వెల్కమ్. Mantra IAS Academy Hyderabad. Online program is there. Anyhow, we'll meet with you in another video tomorrow. Bye-bye.